video quality no quality video. Yeah, quality video. Buying a meeting is it's not proper. It's not proper. Let me close my toilet. It's not proper for people, for viewers to open my toilet. Okay, people. I wanna tell you something. There is a controversy and he ምንድነው ደግሞ ትላንትና እንግዲህ እኔም እኮ አርስት ተቀባይ ያደረጋችሁኝ እኔንም ግን አንዳንዴ ያንንም ነገር ማውራት ስላለብኝ እንጂ እኔ አርስት ተቀባይ መሆን አልፈልግም። ኢስ in the morning ትላንትና ሲቀጠቅጠኝ የነበረ በጣም ኳሊቲ የለውም ቪዲዮ ምን እንደሆነ አላውቅም። በስልኬ ማሰራት አልቻሉም። ላይፍ እንትን ማለት አልቻልኩም። ማለት እዚህ ላይ ላይቭ ቪዲዮ መስራት ይችላል። ይሄ የአይፎን ምናምን ስልክ አሪፍ ካሜራ አለ፣ ግን እዛ ላይ ዩቲዩብ እንትን ይሉ እና በዚህ ፋክ ላፕቶፕ ነው ላይቭ ቪዲዮ መስራት እንደስ the problem እና ትላንት ሙሉዎች እየቀወጡት ነው ምናምን መስቀል አደባባይ ወይ ደግሞ መንግስቱ ኃይለማርያም ሲመጣ አብዮት አደባባይ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ አብዮት አደባባይን ካስታወስኩ ቲራኒ ነው፣ ያው ቲራኒ ነው። እስላምም ክርስቲያንም have no say, just shut the fuck up and live your ሶሻሊስት ነገር ነው። by itself it's not right፣ ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ይሻላል። ሁሉም ላይ ሲሪየስ መሆን ይሻላል ሀገር ሰላም ለመሆን ሀገር እንዲህ ትንሽ ኦርደር እንዲይዝና አንዳንድ ሰዎች በሆነ ኢሞሽን ላይ ካሉ ኢሞሽን ራስን ስለሚያሳምን በመተናገረው ነገር ሁሉ ትክክል ሊመስል ይችላል። ብቻን ከሆንክ ወይ ደግሞ የህዝብ አስተባባሪ አቀናባሪ መስሎ ከታየህ ወይ አንተ በጣም ትልቅ ሂሮ ወይ ደግሞ የኖቼ ጉቬራ መስለህ ራስን ስታየው ትክክል ያልሆነ ነገር ልትናገር ትችላለህና አንዳንድ የሙስሊም ክለርኮች ጋር ማየው ይሄ ማነው መዲነ ጃድ ነው መዲነ ጂብ የሚባል የሆነ የኦሮሞ እንትናል ለ20 ለ30 እንደተደፈረች ልጃገረድ እየተንገዳገደ እስር ቤት ሲወጣ ነበር ማለት ነው በወያኔ ጊዜ። እና ትላንትና ሰልፍ ላይ ቲፒኤልኤፍ ይሻላል ጁንታ ይሻላል ብሎ ሲጨፍሩ ሳይ እንግዲህ ያኮ አክሰሱ አለ አሁንም አክሰሱ አለ። እኔ ብዙ 99% እና አብይ ማለት ቲፒኤልኤፍ ነው። ጁንታው ይሻላል ካልኩ እኮ በቃ ጁንታው ነው እየገዛ ያለው። ጁንታው ይሻላል ካልክ ጁንታው ነው እየገዛ ያለው። አብይ ሌላ ሰው አይደለም። አብይም ካቢኔውም ባለስልጣኖቹም ሁሉም የድሮቹ ናቸው። ምንም አዲስ ሰው የለም። እና ጁንታው ይሻላል ካልክ ይሄ ይሻላል እያልክ ነው። ስለዚህ ችግር የለም። አንዳንዴ ቴምፐረር ነው ቀዝቀዝ ማለት አለ። እና ግን እኔ ሲሪየስ አላወራ ማለት ዋስ ማይ ቴክ ኦን ዲስ ኢሹ ከተባለ ማለት ነው ትንሽ ጉግል አድርጌ የብዙ የአረብ ሀገሮች ማለት ነው Islam and Arabia are directly related as far as I'm concerned. As much I understand that Islam and Christianity, Ethiopia adopted a lot of religious beliefs, and there is some kind of cultural aspect to it, that gives it that Ethiopian color. Ethiopian Muslim people are not really the replica of other people, even though they have the same doctrine. በዛ መልኩ ነው መረዳው። ሁሉ ጊዜ ምንድነው ሀገር ላይ ህዝብ ማንነቱ የሚይዘው ነገርና አዶት የሚያደርጉ ሃይማኖት ነው። አንዳንድ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሲሉ እኔ ይደብረኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ ነህ እኮ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ ግን you are Muslim religion believers እንጂ መቼም ኢትዮጵያኖች ወይ ኦሮምኛ ወይ አማርኛ ነው የምታወሩት።
የምትበሉት የራሳችሁ አበላል አለ። ግን እስልምና ሃይማኖቶች ውስጥ ስለሆነ አብዱልለጢፍ፣ የአብዱ ቃዲር፣ የአብዱ መጂድ የአብዱ ዲናር ምናምን ስም ሊኖራችሁ ይችላል, which is purely Arabic. I've heard a Muslim scholar, a very famous Ethiopian Muslim scholar, who have this uh, kind of historical narrative that Ethiopian Islam is the oldest Islam. And there are people who say, okay, the mainstream understanding of Islam, when Islam come to Africa, when Islam conquer the West Africa or the East Africa or the southern part of Africa, it has some kind of chronology, and that is the mainstream understanding of it. I don't take side. I will tell you what is that, but it's not necessary. Just people are who they are in different times, different kind of revolutions, upheavals, different kind of religious leaders emerge from one corner, and things happen. People become converts. People, but that's not important. That's why we don't even talk. But I know a famous Muslim scholar who is the Ethiopian guy, older guy, who have that version. You know that actually it's not Arabs who started Islam. Islam started in Ethiopia way before even the Prophet Muhammad is born. That's what he say. I mean, he's a very well respected scholar. He's a scholar. He learned that theology. I don't know his name, but he's older guy. Everybody knows it. I don't know how he connect how the Holy Quran is written in Arabic and all. I don't understand. I don't know. I mean, then you really have to discuss with this man. But the normal things that I know and most people agree in the whole world is Christianity and Islam or any kind of religion have some kind of time frame and a specific area where they pop out, like Jewish religion in the Middle East, or Islam, or the Catholic in the Western Europe, or kind of stories are more conventional and more acceptable kind of narrative is that one. But to me, ለምን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢቭን እስላሞች ማለት ነው የሙስሊም ሃይማኖት ተከታዮች እኛ ሙስሊሞች ለምን ምናምን even ለምን why they raise the issue of that the Prophet Muhammad sent his families from the Middle East to Ethiopia for safety. I don't know even why is that important for people and famous people. Just ያስታርቁ እየመስሏቸው ይህን ነገር ደጋግሞ ለምን እንደሚያወሩም እኔ አይገባም። ምክንያቱም እኔ አንድ ሰው አብዱል መጂድም ይበል ማን ወይ ኦሮሞ ነው ወይ አማራ ነው ወይ ትግሬ ነው ኢትዮጵያዊ ነው መቼም የሆነ like in Eritrea you have some kind of group of people who have bright, lighter, colorful eyes, like they are some kind of Arabic descent or Caucasians, some small kind of group of people in Eritrea. And that you can see from their face that they are something else than we are, than the rest of us kind of thing. It's just a physical marker, a physical kind of, things. And then you are talking about some people who not only adopt some kind of religion, but racially also there are something else than we are, kind of thing. So እኔ ለማንኛዎቹ ሙስሊም ተማራችሁም ብትሆኑ ያልተማራችሁም ብትሆኑ ይሄ ሆድ የሚያስብዝ የሆነ መጀመሪያ ሰዎች ሊረብሹ ሲሉ ሆድ ከማስባስ ነው የሚጀምሩት። ሆድ ማስባስ ማለት ግራውንድድ ያልሆነ በጣም የሚታይ ቪዚብል ያልሆነ በደል ሰቀቀን አብሶ ደግሞ
የኢትዮጵያ አስፋራስ አይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በሃይማኖት የሚመጣ የሆነ ዌልዝ የለም። as far as I'm concerned, actually, the Arabian Peninsula influence has only religious influence, not economical influence. They didn't do shit to Ethiopia compared to the historical and the geographical ties there must be. The Arabs really capitalized the fact that East Africa, in the Sudan, in Ethiopia, in Somalia, in all Africa, Muslim religion is a major religion, especially in West Africa. In East Africa, it's a major religion. You know, in the north, in the west, somehow in the west, in the north, the majority, and in the east. You know, this is where Islam actually, Islam religion is, you know, at its highest peak throughout ages. I mean, even this matters about 600, 700 years ago. That is what it is, you know, for a longer period. I mean, but Arabians, when they prosper in these 100 years, I don't believe they spend much money as much they want to spend propaganda and employ some kind of individuals who are menace to society, menace to society, you know, like a cancer. And you really have to know, for Ethiopian Muslims and Christians, Arabs are Arabs, but religion is something that makes people come together, and they, regardless of what kind of creed we are, what kind of people we are, we our priority is our religion kind of thing. እና በዛ ናሬቲቭ የምናየው ከሆነ ሪሊ አሬቢያ አሬቢያ as a religion, because Islam confuse የሚያደርገው አንድ ነገር አለ. Basically, the core value of Islam is that Islam is a unifying religion. I mean, nobody deny that. I mean, the most scholars are in Britain, because Britain makes money. Britain sells service. British economy is basically, it's a service rendering country. They're very smart people. The smartest Europeans are the Brits in a reputation. You know, their economy depend mainly in service. They have universities. Yesterday, they even sent me, "Do you want a scholarship?" I make fun on them because I know I'm not gonna afford $1 million scholarship. I tell them, yeah, oil industry, you know, kind of thing. What I mean is, there is economical integration between Europe and Arabian countries, but Europe have its own value. Without Europe penetrating its European culture and value, but there is economic integration. It may not be willingly, but Arabs have no choice. Even if you see Dubai and you know, these cities popping out, they are more European kind of value. Have the metropolitan is just what it is, you know. But in Africa, how Arabs, I say Arabs, they're here powerful, but I tell them, Arabs, they are more into the propaganda, into the naivety, in capitalizing the naivety of this revolutionary, radicalized kind of hot-headed individuals. They are more picking those people rather than really looking at the fact that what Islam really tell us what Islam is. Me, I'm not Muslim, but I'm telling you the truth. And if you are any open-minded scholars out there, I want you to understand that economy, society, everything is interrelated stories that I'm talking about. That's why usually I say religion is ideology. Religion is a philosophy. Religion is governance. Religion is everything. Somehow. That's why I use these things relentlessly. I am a proud kuffar. For all Muslim people in the world to know is that whenever you see this face,
how ugly and uh, how ugly and despicable you might think it is when I say I'm a proud kuffar. I mean it. I'm a very proud kuffar. There is not a single human being that walk planet Earth that is proud by being kuffar, unbeliever than me. Not even this doctor, the atheist doctor, in Britain, the one who wrote Selfish Gene. He's not as atheist as me. People can be a hater, but not an atheist. I'm not. I'm not basically a hater. I don't hate anyone because I have no reason. I don't think it's up to one individual to hate a certain thing, or inherently my priority is hate. That's not who I am because it's not. I don't think a single individual have that right to hate or to demonize some group of people without reason, especially without reason. If you're wrong, I'll tell you you're wrong. So I don't have a good thinking about how Arabs handle situations in Africa, where their influence is, because religion is influence. If you know that your religion is spoken in Arabic, it is one sign that it is a big deal for you. The fact that the Mecca, the Mecca of Muslim people all over around the world is either Saudi Arabia or for Shiite kind of Muslim people even is there, but they have also in Iran or something. Then you really have to understand you better have a more economically integrated zone that see beyond its religious interest. And I think if you make that priority in the long term, you'll always create not only harmony between people in this time of age, but for the children and children to come, that your children accept people as they are and accept the change, how the world changed, the gradual change. Usually, a sudden change is always ended up in chaos and bloodshed. But um, a more progressive thinking for harmony, for harmonious kind of society, is when things take their course. Things change. Arabs don't behave the way they behave. Islam don't exercise Islam as it's crude form as it is now, but maybe 100 years ago it is. You know, the way the Saudi King Faisal was talking with the American presidents and the Rockefellers before they strike oil, the way Islam they communicate in the Ottoman Empire, and all what happened in history is not the same as the generation of today, where you see Dubai skyscrapers and you know the easing of that tough rules on people is a little bit softening. So that is a sign. You see, there is a gradual change, and if any dream you have that Islam has to dominate or other cultures has to dominate, they have to take course. Nature have to take course. Nature have to take course, and 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 you are doing your part, whatever you think is neutral to people, to societies. I think that's normal to me. And when there is a certain kind of oppression or dominance in some kind of culture on others, it has this shocking effect that it can create unexpected chaos, which I don't think all people like, you see. But again, what I think, I don't know the details of Arabian wars, Arabian countries, Arabian Peninsula, but it was through hell these 4 or 5 decades, war everywhere, you know, money bring war, like Tupac Shakur say, you know, money bring bitches and bitches bring laugh and then crime, motherfucker die kind of thing, you know, just like that. When you strike oil, it's a blessing in disguise, money. But I think it's fair that Islam, being being
the holders of that 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 banner. I think Arab people. I'm not taking Islam from Ethiopians ownership, because there is no ownership in religion. I don't think even for scholars, if I were them, for Muslim scholars, I am atheist, but what I advise them is not to claim ownership, um, telling historical narratives. Why I say that is ownership in religion. Ownership in religion, like who is the oldest Islam, Ethiopians or this? Because that is not really a good, a precise way of looking history, because we've come so far. So many things happen in the world. You know, a lot of historians have a lot of narratives. A lot of interest groups have are forced to drive narrative in the way it fits their situation. It suits them, and I don't think that is good for you. But what I know about Arabs, that they spend a little money and recruit stupid, idiotic people to mess up a place, so that through that chaos, we built a better one, kind of thing, through the ashes of uh, misery. And that is a system that is applied by smart people a long time ago. You know, even in the dollar sign, that there is order a chaos, order out of chaos kind of thing. It worries me. It really worries me. It will work on your disadvantage for what you do. I'm usually advise people on their favor. For example, I think the Arabian way of doing in the Middle East, in what happened, is not judgmental or on purpose the West do to them. I don't accept that narrative. You know, it takes two to tango. In whatever misery there is in this world, I don't entirely put the blame on something that you think is profiting from me, or they have the upper hand to mess me up. You know, like, I don't put the blame entirely on Arabs and white people for what is happening in Africa. But one thing I do know, you take your part, be it progress or a mess, you take your part. It's up to you to choose. So, what I see in Arabian people, they knew different cultures speak Arabic to worship Islam, because the Holy Quran is written in Arabic. And that is quite a statement about some kind of religious value. That is something, you know, because Prophet Muhammad, uh, uh, peace be upon, I don't know, respect. In Dutch, there is respect in my language, but I don't know. English have no respect. Him, peace be upon him, uh, speak Arabic. The entire thing that come from God is in Arabic. So you are the holders of that secret kind of thing is attached to it. You cannot deny that. You can say there is Bilal al-Habashi. He was a black dude. Uh, he was a slave, and then he glorified God, and then that story. And some people told me, I don't really read Quran. I never cross people. I never. Uh, I'm not somebody who want to know about people. I know who I am. That's it. I think that's fair square, because I believe, like, this matrix, this life is too short not to be into controversy and paranoia, because controversy, paranoia, for some people it's adrenal kick, including paranoid radicalized people who show up on media. It's a way of life. It's also a psychological thing. They need this kick. It's like thieves. Sometimes they don't go to steal. They just, they can have everything. They can have money, but they still go to steal, just because they entertain the kick, the adrenaline kick. I get caught or I don't get caught kind of thing.
because in my life I met intelligent people, rich people, poor people, thief people. I met a lot of kind of people in my life. That's why I have I have a lot of examples and people in my disposal to relate to any kind of story that I can tell. There is no script, and every time I make videos and I talk, there is no script. It's not to admire myself, but I have to tell people and how I go about communication. That's how I do. That's why I have this term, big, a fat one. So that being said about Arabian people, I think Arabian people, you know, um, I've heard that they can be generous. They can put a lot of money in some kind of urgent kind of situation in different nations, or a political interest or what have you, but they don't have some kind of structured thing, you know, especially using Islam, because in Ethiopia, like, you don't know what's going on in Ethiopia, because there is a narrative by Ethiopian Muslims who themselves try to put themselves down by telling other people, other religious people, telling them stories that didn't come from those kind of people. For example, I am raised in a Christian family. I never believed, or people who look like me never believed these people are alien people. Because it will be ridiculous if an Ethiopian is a Muslim guy to think like he's a descendant of some kind of people who come from somewhere. If that is the translation, then I'm saying I myself is that. And there is nothing weird to feel that way, because I don't think I'm just purely something of a race. I didn't I think my phenotype says something else than that. So I don't mind if there is a trace of Arabia in my blood, or the fact my hair is like this, or my face is like this. I don't mind. It shouldn't concern them. But these radical punk ass monkeys, you put as an agent of chaos, order account like in the dollar, you create chaos so that you create order. I don't know why is that the only thing to change anything you want to change in this world. I don't know why these powerful people use that old trash ass stupid ass shit. When you see there are billionaires, who are so innovative that people, the most influential billionaires of today, they create actually a joke like Facebook. He just opened a fucking screen for me and my friend and my families to talk, and he's a billionaire kind of thing. You see, you can be creative and change things in the way you want them. You can drive things in a very abstract way, and it works on your behalf because you have an aim. And the question is whether to achieve your goal this way or that way. Which way you prefer? The same old school medieval clash of people, and then throw out the ashes you built a better one. I think that is antagonistic. That is chaotic. Or is there a simple way while you are relaxing like me, putting a Tamil, Arabian stuff here? I have here Arabian food, you know, sweet things that makes Arabs fluffy, yet big. Okay. So I think that is wrong. And if you have unseen hands, this is to all Arabian people and Arabs. And I say Arabs, Arabs, Arabs. I'm not disrespecting, I'm not honoring. I'm talking to a group of people, a group of men, women, their generation, their past, their future. I'm talking to you people. Like you people say Africans or blacks or Europeans, a generalized story. I know individualistic approach of humanity. I know human brain is unique by itself, like a fingerprint, but
As a group of people, you have character, you have belief system, you have influence, you have artificial borders and nations. How you go about, especially in in Horn of Africa, I think is fucked up. Now, now I don't want to get really hot headed, but it's fucked up. Why I say this? You have to understand your influence on people, because people can be blinded by belief system, because religion is not only sensitive, but it is the last resort to create conflict somewhere else. Use that relationship that you have with other people, because Islam is powerful in bringing people together regardless of color. You know, like the Louis Farrakhan claim it is, like Malcolm X, he go to Saudi Arabia, he visit, he come back and tell us what he saw. Actually coming to where I am from, because I am more close to Arabian world in blood, in everything, than anybody can be, I think, because it's unlikely that we never have been related, whether we find ourselves in believing in Christianity, Islam, it don't matter. I mean, I tell you my form of understanding, not my form of uh, a conviction of uh, someone who is deep in religion. He may have his own way of looking at things, but you have to take the most logic and the most reasonable, the most truth fact. Just look at people and you understand something. That is my understanding of things. I don't like since of bitches acting monkey ass motherfuckers disturbing the entire place, you know. So this is for Arabian people. Now I'm gonna go Amharic. You can have the translation by talking with your connections if you find this video. እና ማለት ነው ወደ አማርኛ ስመጣ ማለት ነው ወደ አማርኛ ስመጣ ማለት ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የምመክራችሁ ሚዲያ ያላችሁ ሚዲያን ስፒን ለማድረግ ማለት ነው ሚዲያ ስፒነርስ ይሄ ሚዲያ ታሪክ እንደዚህ ስፒን የምታረጉ ወይ ደግሞ ቪወር እንትን የምታዩ ቻናሎች like the CNN, like the Fox News, you see the viewers, and that's your primary goal, and you're dumbass stupid ass YouTubers, you better fucking shape up, because we do not allow you to mess up stories. For example, ኢትዮጵያ ውስጥ መስቀል አደባባይ የሚባል ነገር አለ and that shit is real. መስቀል አደባባይ real የሆነ ስቶሪ ነው, because I was there, I was born there, you know. If for 40 plus years the stories are that way, prior to that the stories were that way. So በእንግሊዝኛ ሳወራ የነበረውም ይሄ ነው። የሆነ ለውጥ ስትፈልጉ ወይ የሆነ ነገር ፌር አይደለም ብላችሁ በምትነሱበት ጊዜ ያ ነገር ጄኒዩንሊ ያ ከሆነ ሪዝኑ እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጄኒን ሪዝን ይዘህ በራስህ ትክክል ነው በምትለው ነገር አብደህ ነገሮችን ወረስ ልታረግ ሌሎችንም ሶሳይቲዎች ልትረቢ ስለምትችል ቀዝቀዝ በል ሰከን በል የሚባለው ለዛ ሰከን በል ምለው አሁን ሳይዲጂ ሳይሆን ሰከን በል ምለው ነገሮችን ለመለወጥ የሄድከውን ሰው ሰከን በል ምል ሳይዲጂ አይደለም because me like I said I'm a proud kuffar በጣም በአለም ላይ የሚኮራ ሃይማኖት የሌለ እኔ ይህን ፊት ስታዩ በአለም ላይ እንዲህ አይነት ሃይማኖት የሌለው ሰው የለም። I'm proud በአለም ላይ actually ከሚያስደስተኝ አቺቭመንት ሁሉ አይምሮ ይሄንን አምኖ መቀበሉ የሚያስደስተኝ ስለሌላው ስለ ሐሳብ የራስ ጉዳይ ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ቁፋር ብለው ሰው የሚሰድቡ ስላሉ I'm a proud kuffar. I know what is the psychology beneath being a kuffar, you know, not to believe in shit. I know what kind of state of mind that is, and I'm proud. And never shake me. I'm not here to confront people because they believe that I am that. I don't care. I don't really mind, and I don't hate them for them to think like that.
እንደዛ ስላሰበ አንድ ሙስሊም ሃይማኖት የሌለው ሰው ብሎ ደመናይዝ አድርጎ ጠልቶኝ ተጸይፎኝ ቢያየኝ አልናደድበትም። ኮንፍሮንቴሽን ካላመጣ ፐርሰናሊ ስለኔ ነው የማወራው። እንግዲህ እኔ የሚሰማኝ ነገር ሁሉ ሊትመስ ቴስት አይደለም፣ ሌላ ሰዎች እንዴት ሪሌት እንደሚሆኑ ሰው ከኔ እወጣለሁ ጊዜ በቃ ለየኔም ፖይንት ኦፍ ቪው አትሄድ እና ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ አበሾች የራሳችን ባህል አለን። ሙስሊምን ብትሆን ያው የአረብ ካልቸር የአረብ አበላል ምናምን አዶፕት ታደርጋለህ። አየህ ሃይማኖትህ የራሱ እንትን። አሁን ለምሳሌ እኔ ሙስሊሞች ሳይ የሙስሊሞች አሁን ትላልቅ ሬስቶራንት ሀብታም ሙስሊሞች የሚገቡበት ከሆነ በስርዓት የተሰራ በትክክል ማለት በአሉሚኒየም ፎይል ምናምን ታፍኖ ምናምን እንዲፍረክርክ ያለ ሩዝ ምናምን ይሄ የኢራን ሳፍሮን የተነሰነሰበት the most expensive saffron, every delicacy in every kind of processes ከዛ ወዲያ ያ ሙስሊም የሚል መረቅ ትዝ የሚለኝ ማለት ነው። መረቅ ይሄ እንግዲህ the richest people or if you go to in a good restaurant ፍራሽ ላይ ፍሽርክ ብላችሁ መባሉት ማለት ነው። እስላም ለኔ ይሸተኛል። እስላም ሽታለሁ ለኔ አሁን ለኔ ነግራቸዋለሁ። ኦነስትሊ ነው የምነግራቸው። እኔ ስለኔ ነው የማወራው ስለሌላ ሰው አይደል። ሰው ለኔ እስላም ሽታለሁ። እስላም ሃይማኖት ብቻ አይደለም። ብዙ ዲቴል የሆነ ነገር ልነግራችሁ እችላለሁ፣ ግን እስላም ለኔ ሃይማኖት ብቻ አይደለም። አንድ ሃይማኖት ባህልንም ይዞ ይመጣል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስቲያኖች Christmas tree is not their culture in Ethiopia, but now they adopt Christmas trees, especially in the metropolitan, in the urban places. They have this European thing. Before even they understood how this European thing emerged, they make it because it become part of, you see, the culture become part of the religion. You see, just like that. So don't forget, as Ethiopian Muslims adopt Arabian culture too. You have to understand that. And this is how people bring something that's not them from abroad. This is what they are. And that is the fact that religion brings a lot of players in a local game. I have to be honest with you in how things grow up from different perspectives. The things that you ignore, that you think is nothing, it's not like that. Why I don't write a book on Amazon and get money? One, I don't want to choose fancy English and work my ass out to sell a bestseller or whatever. For me, the best things is outspoken things that you say in words. Otherwise, I wouldn't be broke my whole life. I could write things of my understanding. I may not sell it, I may sell it, but there's a high chance that I can make money someday in something. But there is nothing than graphic content, than something that you broadcast with all the emotions, with all the facial thing you have to show people. You see, I'm a book, read me kind of thing. That's why I like social media. So my story here is ይህን ነገር አትዘንጉ። አሁን ለምሳሌ ሙስሊም ልጅ ከህፃንነቱ ጀምሮ ሬስቶራንት ሂድ ከተባለ አሁን ነው እንደው ሃምበርገር ምናምን ሊበላ የሚችለው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሙስሊሞች የትኛውም ፓርቲ ሲኖር የሆነ የሙስሊም አበላል አለ። which ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ካልቸሮችን የክርስቲያኑ ምን እየተደባለቀ ቢመጣም ቤዚካሊ ሁሉም አክሴፕትድ ቢሆንም የሆነ ያ ሲግኔቸር የሆነ የሙስሊም ካልቸር አለ ከተባለ እኔ አሁን ሙስሊም ሲባል መረቅ ይሸተኛል። መረቅ አልጫ መረቅ ቀዩ ሰው አልጫ መረቅ፣ ሙስሊም መረቅ፣ ቀሚስ ወፍራም ሰው፣ ቀያይ ወፍራም ሰው፣ ጸጉር በጸጉር የሆነ ቀያይ ወፍራም ሰው ሙስሊም ምናምን ሳይ መረቅ። I don't know why. You see, these are some kind of imprinted things like pheromone. When you smell a human pheromone, I don't think a lot of people really smell a pheromone except girls who are really obsessed in sexual activity or whatever kind of things female is.
I don't think people ላብ ከሸተተው ለምሳሌ ሰው ልጅ ላብ ሸተተኝ ነው የምትለው፣ ያው የብብት ሽታ ነው የምትለው። but there are professional perfume makers who 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 can also s- taste the detail and recognize details like dogs. There are people like that, you know, and this one is easy. It's like ለእኔ ማለት ነው ሙስሊም ሲባል እኔ መረቅ አልጫ መረቅ ቁጣ ከተናደድ ደግሞ የሆነ ነገር ሳይነድ የማያውቁም ሰው ምናምን ይታየኛል። ይሄ ስለ ራዲካል እንትን ኤሌመንቶች ሳወራ ስለ ሙስሊም ሳይሆን ስለ ራዲካል ኤሌመንቶች ሳወራ ደግሞ ያ ነገር ይታየኛል። ፓራኖድ ሃርድ ላይነር የሆነ ሪሊ ዲማንዱ የሚናገሩትና ዲማንዳቸው ይለያያል አይነት ኖሽን። ለምሳሌ በምግቡ ግን አሁን ለምሳሌ መረቅ ቴምር ይሄ ስኳር ምናምን ያላቸው በቃ ይሄ እኮ አረቢያን ነገር ነው እንጂ ኢትዮጵያ ቤዚካሊ የህዝቡ አኗኗር እስላሙን ክርስቲያን አንድ ደም ያለ አንድ ቦታ ላይ ይኖር አንድ ህዝብ ነው። በሆነ ወቅት እስልምና ይገባል። ሙስሊም የሆንኩ በአጠቃላይ በሆነ ወቅት እስላም የገባ ነው። ክርስቲያን የሆንኩ በሆነ ወቅት ክርስቲያን የገባ ነው። ያን ነው ማምነው። but in both sides in Christianity they say no, Christianity actually starts here. This is a controversial historical narrative of different historians, the same way as Islam claims, you know, of how Islam is. And that is not something that I can define አሁን እንደዚህ ነው ብዬ ልናገረው የምችለው ነገር አይደለም because a lot of things happen. That's why you don't take side and that's why you don't tamper with historical things referring to your existence of today, you know. But what you see right now today, what you see in the near past and in the closest proximity of historical things, if you have a notion to change it, የመቀየር እንጂ እንትኑ ረሃቡ ካለህ ምንድነው የምታደርገው? You contain that anger or you deflect that anger to something else. ያ ቴራፒም ነው። ለምን መሰላችሁ? ለምሳሌ ነው ያልኳችሁ ከመረቁ ሌላ ደግሞ ማቀው አሁን እነዚህ ማቴሪያሎች በአጋጣሚ ነው የገዟቸው ሁሌ ቤት ውስጥ የሉ because I don't eat sweet things because my body get easy fat big. It's tamer. አሁን ሙስሊሞች እንደኔ አይነት ሰው የሚረዳው ልንገራችሁ። አሁን ይሄ ቴምር ይሄ እንደውም ተለቅ ያለው አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ አነሳነች ይላል ይመስለኛል። ይላችሁ ይሄ ቴምር አሁን መጁል ዴትስ ቦንጃ የሚል ቴምር ገዛ for about a kilo or 7 euros or something. You see ይሄን ቴምር እና ያ አይነት ፊዚካል ማርከር ያ ቴስት ከልጅነት ጀምሮ አፍንጫው ስለቀረ መርካቶ የሚባለው ቦታ ላይ ደግሞ አንድ አመት ሚው ምናምን ስለሰራው ያ ነገር ስላለ ይሄን ቴምር ሳይሆን ለምሳሌ እኔ የአረብ እንቁላል ይመስል አስበ ይሄ እኔ አንተ ቴምር ሳይ ማለት ነው የሚመስለኝ ነው እኮ የምነግራችሁ የአረብ እንቁላል ነው። ለምን ብትሉ ከምሬ ነው እየቀለድኳችሁ ሳይሆን በቃ አሁን ቴምር ሲባል እስላም አረቢያን ፒፕል ወንድ እንዲህ ነገር ሳይ you know everything is የሆነ ቲፒካል ማንነቱ አለ አይደል? እኔ አሁን ግን ቴምር ሳይ ማለት ነው የአረብ እንቁላል ነው ይመስለኝ። ወናስ የአረብ እንቁላል አረቦች የሚፈለፈሉት ከዚህ ይመስለኝ ነበር። እኔ እኮ ነው የምላችሁ you know it's just what I think። እና ይሄ የኢፍጣር ፕሮግራም ብላችሁ ስትወጡ እኔ የመሰለኝ ማለት ነው እኔ የሚመስለኝ የአረቦች እንቁላል ይዛችሁ መሬት ላይ ቁጭ ብላችሁ እንደዚህ ሲቋጠሩት የሚመስለኝ ኢንኩቤት ልታረጉብን በቃ ወፋፍራም ጸጉሯም ወፋፍራም ቀያይ አረብ ልትፈለፍሉብኝ ነው የሚመስለኝ። እፈራለሁ። ይሄ ፐርሰናል እንትኔ ነው፣ ስለሌላው ህዝብ አይደለም ማወራው። እፈራለሁ you know because in 2000 blah blah there was this European story and they show you hairy, you know, big Arabian people who say oh fuck with you and the shit, you know, boom boom everywhere, this shit that shit, you know.
Some people have that kind of memory. I'm not I'm not stupid that I see Arab people like that. That's not what it is. They tell me they can be lovely as it can be. I do not have Arab friends. I don't know them, but what I see is the general picture of what they do, their influence, their financial influence, the oil, big wars, big conflicts, tensions. I understand that part more than the humanity of it all. But I know humanity in general. እናንተ አበሾች ማለት ነው ወንድሞቼ ናችሁ። እኔ ምንም ምን ወንድሜ ነኝ። ከራሴ ደም እንደሆን ካውቃለሁ። ከአረብ ሀገር የመጣ ነጃሺ ወበደ እኔ ያ ነገር አይገባኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሳዝነው ግን ራሳችሁ ሙስሊሞቹ ናችሁ። እኛ ራሳችሁን እንደ ውጭ ትፈልጋላችሁ የሚመስለኝ ከልባችሁ እንደዛ እናንተ ብቻ ሪሌት እንድትሆኑ ትፈልጋላችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ ቴሉ አመ ክርስቲያን but I don't think any Muslim ቀላም በል ጠቆርም በል ከኔ የበለጠ ከአረቦች ጋር ልዩ ነገር አለ ብዬ አላምንም ካለን ማለት ነው። እናንተ ግን እንደ ፕሮቴስት ታቀርቡታላችሁ እንጂ ያ ነገር ሞር ኢንታክት እንዲሆን ያ ነገር ሞር ኢትዮጵያን ኢንፍሉዌንስ እንዲያደርግ ከልባችሁ ትፈልጋላችሁ። because then የኢኮኖሚካል እንትኑም ሁሉ ነገር ይመጣል እና ያ ሪፕሬዘንቴሽን እናንተ የዛ ሃይማኖት ተቀባዩ ስለሆናችሁ ኢትዮጵያን ፋይናንሻሊ ምንም ዶሚኔት እንዲያደርግ ያንን ካፒታላይዝ ሊያደርግ የመጣው ደግሞ አብይ አህመድ that's why last time he go to Arabs and he tell the Arabs, yeah, actually you guys are the ones who fuck up because they use some kind of Arabic words. Muslim people usually have more Arabic words to say things because of also the Holy Quran and the way they say, ዛሬ በጨዋነት ነው ሃይማኖት ልሳደብ ይመጣ I don't blasphemy today. It's not a blasphemy episode. You know what you may consider blasphemy, not to me, but today በጨዋነት ነው. The peace be upon him, I put the peace be upon him. The holy, I put the holy before the I see things. So don't worry, don't fuck up my video. I'll be decent. And now ማለት ነው አንደኛ ለስለስ ይላል ይው እንዲህ ለስለስ ይላል it has this temper, it has this muddy. Okay, check this out. I mean, even sensation ማለት ነው ምግብ ስትበላ አሚል ምግብ አለ ክሪስፒ ነገር አለ የተለያየ እንትን አለ አይደል ይሄ ራሱ ለኔ ትልቅ አረስተ መፍጠሪያ ነው። ለምሳሌ ይሄ አሁን መዲ ነገር ነው it's kind of muddy. Usually salty things and sugary things በጣም ጨውነትና ስኳርነት ያላቸው ነገሮች ሰውነትህ ውሃን ክሬቭ ውሃ ለመጠጣት ክሬቭ እንዲያደርግ ያደርጋል። I think even Prophet Muhammad, peace be upon him, he have something with the black seed and this. I think even in Saudi Arabia, I saw like in Scotland, in England, they make whiskey and kind of things. For 100 years, they keep it like cognac, Hennessy and shit. In Arabia, I saw one time some guy opening 100 years old tamar, this thing. This is part of their cultural heritage because these plants are in the desert usually. These things, this palm tree kind of thing. And now if there is anything like God or Allah, because Arabs can be badass and badass, they can be bad. He want to punish them. There is no water. It is a desert, and as food, he give them this. You see. Because when you eat sugary and salty things, you crave for water. You want to. The moment you put salty and sugary things, your body wants water. Even he cursed them than the camel itself, because camel, once he drink, he can travel a lot. And then these devils adopted a way to
dominate the camel and make the camel afraid. Because the camel, they use it as meat. They use it like they have a fiction. A camel for Arabian people, there is a beauty contest in the camel industry. You know what that shit is. A camel milk, a camel milk is $30 a liter. You have to understand. It's almost gold. So I think God, even if there is God, I'm not. I'm kuffar. I'm a proud kuffar. Is to punish these people. I think the curse is a long time ago. But okay, that's part of my storytelling. Well, you see, when I see this, mm, I have it is sticky. Still it's like a sticky. You know, Islam. It is Islam itself. You know what I mean? I told you about Marak, and if it's Marak, they use the yellow spices, the ones that are not hot, that are not spicy. It's more that they like. You see? And the dessert is very sugary, oily, sugary, or muddy, sticky like temr. This is about the temr. But basically, when people show me, when Ethiopian people, Habasha people, what the Arabs call Habasha, when they show up with this in Mescal Square, in Egypt you have Tahrir Square. Tahrir means liberation or revolution, whatever. Usually, Arabian story has to do with war, revolution, toppling of kingdoms. When I'm not demonizing Arabs, by the way. Don't get me wrong and don't walk me out, please. I'm a low life. I don't touch nobody. Tell all these paranoid boys you got that I'm not their enemy. You know. So when I see Arabs, the first thing that come to me is not this Lamborghini, not this 20 years, 30 years European influence kind of metamorphosis you got. That comes to my mind. Is the original thing. What George Bush, uh, you know, visit shows me, like the sword on the flag, the black flag, that part, some that bling, like bliksem, like lightning. That's the shit that comes to me. So whenever a Habasha boy comes Temer in Mescal Square, the notion is just to eat because it's part of the Islam culture. Because Temer don't really show up like, wild. ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ልቡ የሚበቅል ነገር አይደለም። አሁን ልታበቅሎ ትችላለህ። ድሮ አፕልም አይበቅልም። አሁን አፕል ልታበቅል ትችላለህ። ግን this typically Arabian, not only Arabian, but this desert part, the Middle East, what they call the Middle East. So when I say Temer, that is the test part. እንዲህ ቴምር ሳይ ማለት ነው አረቦች የሚወጡት ከዚህ ይመስለኝ ነበር። እንደ እንቁላል ማለት ነው፣ እንደ ዶሮ ወይ እንደ ምናምን እንጂ እንዲህ በሴክስ ምናምን ተወልዶ አይመስለኝም ነበር። ሰው እኔ እንደዚህ ለአንተ ትናንሽ ፍሩት ይመስላል እንደዚህ ስትገልጠው ማለት ነው። መስቀል ስኩዌር ላይ እኔ የሚመስለኝ ወፋፍራም አረመኔ ወፋፍራም ፀጉራም አረቦች ልትፈለፍልብኝ ነው ይመስለኝ። ዘቢብ ምናምን ነው። ዘቢብ ትናንሽ ነች። ዘቢብ is a dried ዘቢብ ምንድን ይባላል? Rosine, raisins. If you show me raisins, I wouldn't be offended because the smell of resin smells home. A resin to me is home. A resin to me, the smell of a resin is home. But this is what I am. So if I see Muslim people, okay, we can fatter naftar below እንደዚህ ዘቢብ እንዲህ ሲሰበስቡ ምናምን I don't get scared. I know it's not an ego of an Arab. You know what I mean? Maybe for you it's a silly paranoid story what the fuck he's talking about, but the shit is real.
What I mean is, if I take this shit serious, religion just don't come with religion. It comes with a language, it comes with ideology, it comes with philosophy. And we are not children to lie to each other about that. Influences religion. As much our forefathers say, ሀገሬ ጋራ ነው ሃይማኖት ግል ነው እንደሚሉት ከምንም መጥቶ አይደለም የተነገረን ወይ እስላም በሚያስፈራራበት ጊዜ አይደለም ይሄ የተነገረን ወይ ክርስቲያን የሆነ ክሩሴደር ባለበት ጊዜ አይደለም ምክንያቱም ኢትዮጵያንስ never take in a crusader revolution. Europeans may have an interest in involving themselves in historical things, and it's never necessary to quote about history, except people who are interested in chaos and demographic change or some kind of ideological package. If they don't carry that, you don't need history for anything. For governance, you demand what you think is your priority, and when you demand it, be fair. I think that is the principle I follow. እንደዛ ነው የማስበው። በሞስትሊ ነገሮች በእንዲህ በጥሩ ኢንቴንሽን ስለማይነገሩ ብዙ ሰዎች አሁን ይሄ የሰላም ጉሩ የሚመስሉ ሰዎች ይሄ ጥሩ ጥሩ መጽሐፍ ፖዚቲቪቲ ምናምን የሚሉ ሰዎች ያው ይወደዱበታል መጽሐፍ ይሸጡበታል ግን ለኔ ህይወት የሰዎች ሪሌሽን እንደዛ ፖዚቲቭ እንዳልሆነ አውቃለሁ you know inherently የሰዎች ፍጥረት ማንነታችን even religion ሃይማኖት እንዲያሳምን የሆነው የሰዎች ያፈጥረት ነው ሰዎች ዋይልድ መሆናቸው በሪሊጅን ሌላ ፒክቸር ተሰጥቶት ነው እንጂ just we are social animals and the social part is a metamorphosis of what we created. We are actually wild animals, but the social animal, the term social animal is something that we make. Like Madonna say, love is what we do. Love is just not true. It's just something that we do. Any emotion, you can make it real. You know? That's why people jump from one relation to the other. But there is a moment they say, I love you, I will die. The moment they meet one guy or one girl you meet, you know, kind of story. But is that necessarily where all people end up? No. Some emotions, you make them. Some kind of character, you adopt. It becomes a habit. And then you call yourself social animal. Is that is with that social animal framework, religion itself is created. That's what I think, not the vice versa. You see? I have a clear image of what it is, the progress of humanity itself. ለእኔ ማለት ነው። You believe, I don't give a fuck. You believe, I don't believe, I don't care. So መወሻሸቱን ትተን ኢንቴንሽናችንን እንጠይቅ. This is my approach. I don't make things complicated for you. I mean, this is the easiest way that I can tell my story when it comes to this. Sometimes you think I'm joking or funny, but it has a story behind in what I say. You know? When you have a riches, you always have to dominate the riches and the influence. If you tell people, my conviction come first, my religion come first, then you always have to show that religion comes first. Remember this. Otherwise, you are a disgrace to your belief system, not to me. Me, I'm telling you, I'm a proud kuffar. There is no proud kuffar that works. Even not the guy who wrote the Salafi Jinn, believe me. You know? So what I mean is, if Islam dominate, then Islam is not going to be circular. In this world, if Islam dominate, I don't think Islam people inherently are bad people or they like to kill people. I think the other way around. I don't think there is a specific human race that is bad because I know how humanity come to be what it is. I'm not a fool. I can connect dots in a very, very, in an extremely abstract manner. You know, I can do that. I just don't have the interest to use vocabulary English to be a best writer, blah blah. I'm not in there. Maybe maybe it's confusing. What I tell you is confusing because you cannot digest what I tell you. You know, but this is what I think.
But I think if Islam as a religion is dominant in this world, like the West, these counterpart things or Asian things, and I think nature in the way we develop to be create that kind of balance. But still, it cannot overcome these chaotic wars and division of people. It cannot overcome. But yet that is even enough. I think the fact that there are Indians, Chinese, Islam, Christian, Europeans, Western value, any kind of things that will emerge in the future also, atheism, agnostic, or any kind of human vibe there is, I think that is by design. Like the fact that people believe in God is that everything is set with order, with some kind of numbers and orders. But my claim is that is not enough argument to say there is God. You know, to me, MC square is not a purposeful calculation of the divine. That's not what it is. Nature is set that way, and numbers are not some kind of intelligent kind of things. You can say it is something intelligent. You can say, okay, that intelligent don't mean that something intelligent created them. Things can by itself can be intelligent, beautiful, as nature is. A stone by itself can be beautiful in every structure. That's why you decorate your house with stones and shit. That don't mean something create them, you know? So me, I have my own argument of how I see things. I don't give a fuck what you think. I never give a fucking rat's ass what people think. You know what I mean? So to come to my point, I don't want to get lost. Uh you really have to ask yourself in what you demand in some kind of place that you live in. Usually, if you crave for harmony, I know you're normal. I know then you really have a positive kind of vibe in your belief system. You know, you can be a believer of some kind of religion, but you can be paranoid or you can be normal. For that, we don't need any articulated kind of theological stories. People can just see you in how you talk, how you behave, how you harmonize with anything there is around you. Normal. Some people are active, some people can act paranoid, but there's a deeper psychology and assessment to what someone is into this world. So when I say መስቀል አደባባይ ብዬ ስናገር እኔ ክርስቲያኑኛ አይደለም። እማቀውን እምሰማው መስቀል አደባባይ ሲባል እንደማቀቃል የኢትዮጵያ ስኩዌር like Tahrir Square is a revolutionary square that is transported to Iraq, and I Google it. There is Tahrir Square in Iraq. They call it revolutionary square. Different squares in different worlds. In Iran, they have a square. They call it a reflection of the world in Iran. And different kind of places. I try to search in the morning. Okay, in Ethiopia, I know there is Mesqal Adababa. It means Mesqal Square. I know that. It's not a made-up story. What governments do to create chaos is not my business. But I know that thing exists, and when Mengistu Haile Mariam come, he didn't silence people, and people don't stop calling it Mesqal Square, but he and his phony cronies call it Abiot Adababai. It's a revolution. It's my Adababai. Literally, a dictator call it my Adababai, and people who believe in what I say. The Amist Labashis, the cadres, the Abiot Tabagi say no, but not the entire population. And Islam was not silenced. ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ሙስሊሞች እነዚህ ይሄ መሐመድ ጀበል የሚባል ሰው የሚሰጣችሁን አፋችሁ ላይ የሚያስቀምጠውን ተውከት ዝም ብላችሁ ባታስታውቁ ለእናንተ ጥሩ ነው። እኔ ግን ታውቃላችሁ ሃይማኖት የለኝም። አይዘር ራዲካል የሆኑ ክርስቲያኖች የሚጮሁባችሁ እነዚህ ውሾቹ ልክ እንደናንተ የሚጮሁትን ውሾች የእነሱን ቀሚስ ለብቻ ደግሞ ማዋራችሁ as a fellow human being ነው የማዋራችሁ ከሃይማኖት ሳይድ ይዤ ምናምን አይደለም። Because I don't have intention. I need to naga Ethiopia Islam on gang. I don't care. It's not my concern. As long as you don't touch me. But
የሆነ ካራክተር ሌላ ቦታ ላይ ያየሁትን ካራክተር እነግራለሁ። ለምሳሌ when I say if Islam have no opponents in this world, I know Muslim people by themselves or Quran don't allow to be cruel. I don't think so. But these elements, there is a must for these radical elements to be empowered then and undisturbed. And then the cruelty part will show up. And then I imagine if I get caught in that kind of situation, I know my ass is grass. I would be killed in a gruesome manner. I know 100% for sure. Because I know history, I know punishments, I know the rule of religion, I know, things. We cannot fool each other like that. Probably that's the only thing that stops you, the world, nature itself. If you are a believer of God or Allah, then that's the one that stops you from who you really is. But who you really is can be covered in religion. And if there is a balanced world, you will be forced to preach your religion that it is peaceful. Because that's the way you convince people. You cannot tell people, I'm a devil, I will kill you, and he's going to follow your religion. Of course, logic. Simple logic እኮ ነው። በዓለም ላይ ጭንቅላት ያላቸውን ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ትዘጋቸዋለህና አንድ ሰው ትልክባቸው ይሆናል እንጂ ዩቲዩብህ እንዲዘጋ እውነትን መሸሸግ አትችልም። You can never hide from truth. But people inherently, some people, I don't think, or some belief system is evil by itself. I don't believe that. There may be some kind of evil stories that consists, some kind of book consists, that for some people who don't believe in that may be offensive. There are outspoken people who dissect stories and say, I am one of them. But today, especially my episode, this episode is not about that. ኢትዮጵያ ስለሆነ ነገር ነው ዳይሴክት እያደረኩላችሁ። ሁላችሁም በካኦስ የምትኖሩ ሰዎች አሉ። በካኦስ መኖር ማለት አንድ የሚንጣጣ ራዲካል ኦርቶዶክስ ነኝ የሚል ሰው የሚጮህ ካለ ደግሞ የሱ ኢኩቫለንት የሚጮህ ሰው የግድ መፈጠር አለበት። this is for every action there is a reaction. This is the law of physics and this is nature. Nature. That's why I tell this Abiy Ahmed, don't you fucking tamper with some religion. አስተራቂያቱን አትግባ አከልክል አገባህም ለለዚህ አገባህም ለለዚህ ነው። ዋትስ ማይ ቴክ ኦን አሁን እስቲ ወደዛ ታው እንትና አትበል እስቲ ንገረን ካላችሁኝ እኔ ይሄንንም ያረቡን እንቁላል ማለት ነው ብትፈለፍሉ ችግር የለኝም። እዛ ሰፈር ብትበሉ እኔ ለመጀመሪያ when I know Islam people, especially those who exercise Islam in daily basis, they're very hair splitters ናቸው። እንዴት ነው ቴዲ አፍሮ የጨፈረበት ላይ ክርስትና ደግሞ በእስልምና ተቀባይነት አለው። even the prophet Muhammad say, especially orthodox Christians, the people of the book, or you have a different story in how you relate. I don't want to go there because I don't want to be like this ታማኝ በየነ activist መካሪ መምሰል አልወድም። I am more pessimist መሆን ኔጌቲቭ መሆን ሳይሆን የሶሳይቲ ችግሩን ብትን ማድረግ ነው የምፈልገው። ይሄ መወሻሸት መፎጋገር፣ ምክንያቱም የተፎጋገረ ነገር ይታመቃል እንጂ አይጠፋም፣ ይዳፈናል። ይዳፈናል እንጂ አይጠፋም። just like ፍቅር ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነገር ነው። So what I'm telling you is like basically እኔ ሙስሊሞች አብዮት አደባባይ ላይ ቴምር እንዲከለከሉም አልፈልግም። ማለት መከልከል የሚባለውም ታሪክ አይምሮ ላይ ያመጣ ለኔ ግን ከሙስሊሞች ፐርስፔክቲቭ ባዮ ሙስሊሞች የሚደነስበት የሚሸናበት ቦታ ወይ የሆነ የዶግማቸው የሆነ እንትንን ብዙ ሰዎች ነግሮኛል። Muslim people told me, for example, you cannot sit in a toilet and talk. There is jinni. You have a lot of stories. To me it's weird, but you have religious people have a lot of stories. For example, you have to do Urdu 5 times a day. You have to pray 5 times a day. You don't have to say bad things while you are in Ramadan. A lot of stories of religion or not. If that you are that sensitive,
መስቀል አደባባይ ተብሎ ዳመራ የሚበራበት ላይ this is a bonfire, this is a Christian Orthodox ritual። ይሄ ሪቹዋል ነው፣ የአንድ ሪሊጅን ሪቹዋል የሚደረግ ቦታ ላይ የእናንተን ሃይማኖት ኢንቮልቭ ማድረጉ ለራሳቸው ሃይማኖት ጥሩ ነው ወይ? እውነተኛ እስላም ከሆናችሁ ማድረግ የነበረባችሁ ለኔ for Muslim people what I advise them, you go to Arab brothers, people, you selling oil, you have money, you give Abiy Ahmed to make a palace, why don't you give us money? We put the most beautiful blue marble with the crescent moon and everything in it, the most beautiful, the most beautiful. Even if you have competitive fucked up spirit, like we want to outshine these people, they are poor, they are these Orthodox Christians, they don't have money, you know, and no fucking Russia or Armenia gonna give them money. So our Muslim brothers, give us money, let's make a big, maybe enough for 1 million people. If you can afford it, we make a square of our own, we call it Eid, what is the name, after square, make that. You see, inherently የእናንተ ችግራችሁ መረበሽ ማፋጠጥ የፖለቲካንትን ይሄ አመዲን ጀበል የሚባል በ10 ሴት እንደተበዳሽ ሲንገላገድ የነበረው ታመምኩም ሲል የነበረው ሌባ ይረብሻችኋል እንጂ ለእናንተ ታከብሩ ትችላላችሁ። ግን እኔ ባለጌዎችም ባለጌ ነው የምለው፣ ምክንያቱም ቤተሰቤን ሊገል የተነሳ ሰው እኔ ወይ ሀገሬ ሊያተራምስ የተነሳ ሰው ጤነኛ አላዋራው። he's a sticky ass, sticky ይቄ in your ass የሆነ motherfucker ነው የምልህ። ምክንያቱም ለኔ ማለት ነው ለኔ እኔ ሪሊጂየስ ሰው ብሆን መስጊድ ውስጥ ገብቼ መጸለይ አልፈልግም፣ because this is another belief system። ቴዲ ብላችሁታል እኮ ራሳችሁ፣ ግን በሌላ ነገር ነው የምትተነትኑት። ቴዲ አፍሮ የሚጨፍርበት ቴዲ አፍሮ ዓለማዊ ነው። በእናንተ በእስላምም የዓለማዊ ዘፈን የሚጨፍር ሰው ዓለማዊ ነው። ስፔሻሊ ሃይማኖቱ ራሱ ክርስቲያን ነው። ቢያንስ ይጨፍራበታለች አላችሁ። ኦፍ ኮርስ ኢቭን እናንተ ሞስት ሙስሊም ስኮላርስ የሚሉት ምንድነው? የኦሮሚያ ይሄ ምንድነው ቦረንቲቻ ሬቻ በጣም ከናንተ ሃይማኖት የሚጻረር ነገር፣ ሊተራሊ ጣዖት ማምለክ ነው በእስላም። ያ ኢቭን ተደርጎበታል ያላችሁበት ቦታ ላይ ለመጸለይ እንዴት ተፈልጋለህ? ከዚህ በላይ ሃይማኖትን ማርከስ ምን አለ? እንግዲህ ሃይማኖተኛ ከሆናችሁ እኔ ዩቲዩብ ላይ ብከፈት እናንተም መዝጋት አይደለም። እኔ ነኝ ያለ ተከራካሪ ምሁር ነኝ ያለ እኔን አይከራከረኝም፣ because ማንነታቸውን ስለማውቀው you know። because ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ሰፊ ነው፣ ብዙ መሬት አለ። የሆነ የላንድ ማርክ ልዩ የሆነ ዩኒክ የሆነ ካራክተር የለውም። አብዮት አደባባይ የሚባለው ምንም ማለት አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ስፔሻሊ ቲፒኤልኤፎች መጥተው ከተማውን ካተራመሱት በኋላ የሆነ ዩኒክ የሆነ ሰፋ ያለ ነገር የለም። የትኛውም ቦታ ከሱ ኢኩቫለንት የሆነ በሀገር ደረጃ ሊያሰራ የሚችል ነገር ከመንግስት ጋር ኔጎሽት አድርገህ ይው ከጣሊያን እምነበረድ አስመስጠህ ቢን ሳልማን ሊያነጥፍልህ ይችላል። crescent moon, beautiful crescent moon, you bitch up, it was a golden shit. Sorry for my words, I'm not but you know, when I use these words just to imply shininess, you know, when I say bitch up, I'm not insulting you people, no. It's like, you know, like my house now is bitch up, you know, there is gold, that it's an expression I use not to insult me, but I use, you know, shiny things. You know, you can do the most shiny, flattery things, and nobody ever touched that, and that is your icondom. And if the Christians say no, we want to pray here, this is also our country, they are ridiculing themselves. Why? Because they say we believe something else. We believe the cross. We believe there is a Son of God who is crucified for my sin, and that is my belief system, which is totally contrary to the belief of Islam. But you people, you know መስቀል ስኩዌር እንደሚባል ታውቃለህ። ይሄን ማንም ሰው ሊዋሻ አይችልም። አህመዲን ነጀብ ሊዋሻ አይችልም። የድንቁርናችሁ ድንቁርና አደባባይ እንደሚሰራ አታውቁም፣ ሀገር እንደሚለወጥ አታውቁም። ልክ እንደ ኦሮሞማ ፖለቲካ በኋላ ነው ሲገባው። እኔ ሳወራ ነው ሽመልስ የሚባለው እኔን ይቀዱኛል። ሊተራሊ ቤቱ ይሄ የባለጌ ሀገር ውስጥ እኔ ለሰው ሁሉ
ተኝቼ ሁሉ የፈለጉትን ህልም የረጩ ጭንቅላት ላይ at the same time ላይፍ ጭንቅላትን ብሮድካስት የሚደረግበት ባለጌ ሀገር ነው ያለው you know ምን አለ ወዲያው አዲስ አበባን ከጥቅም ውጭ እናረጋታለን እንደም ሌላ ከተማ እንሰራለናል እኔ የነሱ የፖለቲካ ጌም የኔ ጭንቅላት በጣም ትልቅ ስለሆነ የነሱ ሁሉ የፖለቲካ ጌም ብዙ መልሳቸውና ንግግራቸው ከኔ ጭንቅላት እንደሚመነጭ አውቃለሁ አይጦች አሏቸው ለነሱ የሚሯሯጡ አይጦች you see that's how you have to see if you want I mean, it's not my favorite fruit እኔ የአረቦች እንቁላል ነበር የሚመስል if you want something of your own መሬት ነው you know መሬት ተጠይቁና አደባባይ ተሰራላችሁ በቃ አደባባይ እኮ እናንተ ነው አሁን ታሪክ ሰራችሁ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምትጸልዩበት የምታፈጥሩበት ቦታ አላችሁ ይሄን ስል ግን መስቀል አደባባይ ላይ መብላት መከልከል አለበት የሚለውን ደጋፊውኛ አይደለም እኔ ብትበሉም ችግር የለውም ነው ባይነኝ ምንድነው ችግሩ ሀገር ነው የፈለከው ቁጭ ብላ አይደለም በአመት አንዴ ቀን በቀን አፎርድ የምታረከው ብላ ወይ ትራፊክ ካልዘጋ ወይ ሀገሩን ህግ ካላፋለስ I don't care I'm that actually ግን የናንተ ኢንተንታችሁ ምንድነው የምታወጡት ባነር የምትጮህጩት እኛ ተገለን እኛ ምናምን እንደ ክርስቲያን ዳህና እንደናንተ አገሩ ላይ የነገደ የተንፋለለ በአለም ላይ አለ የትኛውም አገር ላይ ነው የምላችሁ ክርስቲያን ማይኖሪቲ የሆነበት ኢጂፕት in Egypt for example the Coptic church is minority group of people you know they may be even influential ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ክርስቲያኖች ኢንፍሉዌንሻል አይደሉም በታሪክ አጼ ይያልክ የምታዋርደው ሰው ይሰራል ሀገር ላይ ነው የምትኖሩ ሲጀመር ምክንያቱም ሀገሩ እንደ ስቴት የቆመው በነዛ ኢንፍሉዌንስ ሰዎች ነው ጥሩ አረጉ መጥፎ አረጉ እንዲ አዩኝ ወይ ለምን እነሱ ሙስሊም አልነበሩም ብለም አበዳችልም you know በሆነ ታሪክ ውስጥ የሆነ ሀያል ሰው ይመጣል በሆነ ዘመን ግራኝ መሐመድ ሊሆን ይችላል በሆነ ዘመን ጻይለ ስላሴ ከበደ ሊሆን ይችላል ይደማታ አንዳንዴ ታሪክን አትጋፋ you know like አሁን አንተ ያን ነገር መጠየቅህን መጋፋት አልችልም ምክንያቱም አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ አሁን ያ ዲማንድ አለ ኢንቴንሽን ግን ምንድነው ለምንድነው የምትጠይቀው ሲባል በቻስ ቢቾች ናቸው you know what I mean ቢቾ ቴሮሪስት ማለት ይሄ ነው ይሄ አመድ ጀበን የሚባል ባለጌ ማለት እዚህ እንዳለ ውሾች አሏቸው ውሾች ባለጌዎች ለመረበሽ ሰው ለማንጓጠጥ ቴሮራይዝ ለማድረግ ቁጭ አሉ እንጂ ምን ችግር አንደኛ መንግስቱ እናንተን አላው ማረግ አለበት በቃ ብሉ what's the problem okay የኦርቶዶክስ ፕሮፐርቲ ነው okay ችግር የለውም ብሉ but go ask first ከዛ በፊት ለምን ብለ ጠይቅ እንዴት ነው አንድ እስላም አንድ ሙስሊም ሃይማኖት ያለው ሰው even ስታዲየሙ ይገርመኛል ለምን እንደተቀበላችሁት ሰው ኳስ የሚራገጥበት ቦታ ላይ እንደዛ ስትሆኑ ይገርመኛል ለኔ እኔ እናንተም ቦን ሃይማኖት የመናቅ ነው እንዴት ነው ቀሪላ የሚለፋበት ሜዳ ላይ የምታፈነደው እንዴ I thought your religion is a sacred thing for you it has some kind of value to you ለምንድን ነው ብር ሰብስባችሁ ወይ አረቦችን እርዱን ብር ስጡን ብላችሁ አንድ ስኩዌር ሰርታችሁ እዛ ላይ ለምን አትጸልዩ እዛ ላይ ለምን አፍጥር ፕሮግራም አትሉ መጣ መስቀል አደባባይ አይደለም አደባባይ የህዝብ ነው አይደለም አንድ ቦታ ላይ የሆነ ታሪክ ይኖራል why the reason in Egypt there is Tahrir Square there is a story why this is how history unfold who was where ማን ነው ሊደሩ ማን ዘለፋ ግን ለምሳሌ እኔ አሁን ወጥቼ ግራኝ መሐመድ የሚባለውን ሰው ባንጓጥጥ ፐርሰናሊ ሊጠላኝ ይችላል yeah because you think he's valuable to you he was a leader በኢትዮጵያ ታሪክ እንደውም እንደ ኢትዮጵያ ፎርም እንዳረገ ዲስክራይብ አይሆንም ተላላችሁ እኔ ግን እስከማቅ ድረስ the now Ethiopia is predominantly is influenced by አጼ ብላችሁ በመሰድዋቸው ነው so ሀገር የሰራውን ሰው መዝለፍም ፌር አይመስለኝም መዝለፍ ትችላለህ ሁሉን ነገር ማድረግ መብት ነው ልክ እንደምሳደው መሳደብ ይችላል ግን ፌር ነው ወይ I don't know ወይ የግድ ላንተ satisfaction ፓስቱ ያ ኃይለ ስላሴ ሙስሊም መሆን ነበረበት I don't know
ወይ ደግሞ የሳውዲ አረቢያ ንጉስ ክርስቲያን መሆን አለበት? I don't know. Things happen here and there and how history unfold. ከዛ ጋር መላተም ይሄ የመዲነጀድ የሚባል ቡሽቲ እኔ እነዚህን የሃይማኖት መሪዎች አሉ። ምክንያቱም በሰው ህይወት ላይ ነው ጋምብል የሚያደርግ። ይሄ ሹጣም ተደፍቶ ቢሆን የዛ ጊዜ እዛው እስር ቤት who give a fuck, is disposable. you see ግን በሰው ህይወት ላይ የሚቀልዱ ሰዎች በጣም አንጀቴን ስለሚያቃጥለኝ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ሙስሊም መጥቶ ማንም I know Islam say even if you have nothing, no water, use sand for wood in the olden days. Even if you have nowhere to pray, just make sure that you pray somewhere. I know this story. But in Ethiopia, እናንተ ዜጋ ናችሁ፣ ኢትዮጵያዊ ናችሁ፣ ከውጭ አይደለም የመጣችሁት። Why don't you facilitate a dignified kind of way to worship your religion? ከሌላ ነገር ጋር ክላሽ ከምታረግ ኖ እናንተ የሆነ ኖሽን ያላችሁ የሆነ ሀገሩ የሆነ ነገር እንዲመስል ዲማንድ አለ። ያን ነገር ደግሞ እንዳይመስል የሚፈልግ ህዝብ ኦልሬዲ ካለ ክላሽ እንዳይፈጠር ታውቃለህ። ይሄ ሳይንቲስት መሆን የለብህ። I don't think it's necessary because ችግር ሲኖርብህ ነው። As far as people told me, Islam say when there is a real trouble, like you are in the middle of nowhere, there is no water, do with whatever you have in your disposal to clean yourself and do udu or whatever, and then pray. This is extreme situation. Even ስጋ እንኳን አትምረጡ ይባላል if you are in extreme situation. የሆነ ነገር ነግራችሁኛል ብቻ እኔ ግን የማይገባኝ ማለት ነው። የአረቦች እንቁላል ይዘብኝ ቁጭ ከምትል ስቲክ ፔኒያስ ሃይማኖታችሁን ለምን ታናንቃላችሁ? You should respect Islam if you are Muslim. ቴዲ አፍሮ የጨፈረበት ቦታ ላይ አጼው የሚወደስበት ቦታ ላይ አንተ ሃይማኖትን ላምጣ ስትል እኮ እያከበርከው አይደለም። you know prayer, can you celebrate any festivity of your own, your sacred thing in a devil house? Because አጼው ሰይጣን ነው ካልክ አጼውን የሚደግፈው ሰው የሚዘፍንበት ቦታ ላይ ለምን ልጸልይ፣ ለምን የሃይማኖት እንትን ላርግ ትላለህ? ለምን ሌላ ቦታ አታረገው? because contradict ነው ራሳችሁን የምታረጉት። የሆነ 5 ደቂቃ አውሩ ስትባሉ በእያንዳንዱ ደቂቃ ራሳችሁን ከራሳችሁ ጋር ትላተማላችሁ። የእናንተ አሪፍ አውሪ አንባቢ የሚባለው ነጂድ አህመዲ ጀባል የሚባለው ሲመጣ ጀባል የሆነ ትኩስ አር ነው፣ ትኩስ 3 ኪሎ አር ነው። ለምን ተሳደባለህ? ያናውም ነገር እኔ ሰው ልቆች አልገልም። እኔ ሰዎችን አላዘምትም፣ ከጀርባዬ ልዘልፈ እችላለሁ፣ መብቴ ነው። ሰዎች ግን ከጀርባዬ ወታደሮች ይጂ ከሆነ ወታደሮች ጋር ክላሽ አድርጉ ሊጂዮን አልሰራም፣ ሀገር አላምስም። as a way of life በትንሽ ገንዘብ መኖርን መርጣለሁ እንጂ ሰዎች እንዲጣሉ፣ እንዲፋለሱ፣ እንዲደማሙ on purpose ያን መስራት አልፈልግም። ስለዚህ ተግሳጹ የሚመጣው የሆነ ነገርን abruptly ወይ ደግሞ እንደዚህ በቅጽበታዊ በሆነ ነገር አለ አይደል ለመቀየር የሚመጣው ሰው የሆነ ኢንቴንሽን እንዳለው ሳይንቲስት መሆን የለበት። የትኛውንም ምሁር ኒውትራል ከሆነ ጠይቅ እንደንሰደለ አውሮፓ መጣችሁ መስጊድ ምን መስራት የምትችሉ ሰዎች እንዴት ሙስሊም at least on estimation there are 30 to 40 million is expected 30 to 40 million Muslim people live in Ethiopia. That's what, and the rest are Orthodox, Waqifata, and Protestant. That's what Ethiopia is. So basically, being also one of the older religion in Ethiopia, never consider yourself as outsiders or some people push you who are economically deprived, who are targeted by government every time. That is Orthodox Christian. Orthodox Christian is it's history that makes its people so radicalized that they die for their religion, not because a state support them in a special manner. For what? Usually የሙስሊም ሰዎች እንዲስታወሩ አንድ ሰው ፐብሊክ ሰርቫንት ሆኖ 400-300 ብር የሚከፈለው ሰው እያለ አንተ ያ ንግድ ያላወቀውን ሰው ራሱ ማኒፑሌት እያደረክ ሚሊዮነር ስትሆን እንደኖር ከራሱ ትረሳዋለህ።
ያንተ ጀዋር መሐመድ ወጥቶ ግን ፖለቲካሊ ላይ ኢንቮልቭ አልሆንም የሀገራችን የለንም ይላል። ግን ምን ያህል ዶሚናንት እንደሆናቸው እኛ ስለምንኖር እናውቃለን። Economy is dominance. You know, if the smartest people say control the economy, it don't matter who leads the country. And this is Arabian approach. አብይ አህመድ እንግዲህ በአረቦች መካከል ምን አይነት ሀገሪቱ አብሶ የቆዳ ባይኖር ምን አይነት አይጥ እንደሆነ እዩ። He have to flatter these people to get, and he say, I'm the best beggar. You have to understand who you are. ውሸት አቁሙ፣ ብልግና አቁሙ፣ ደሃ ህዝብ ላይ አትጥፉ፣ ይሄ ጂሃዲስት እብደትን አቁሙ። ይሄን የምላችሁ ለሃይማኖታችሁ ክብርም ነው፣ ለማንም ፕሮቴክት ለማድረግ አይደለም ወይ እናንተን ለመስደብ አይደለም። መጀመሪያ መንግስቱ ሆነ ብሎ ካልሆነ ለምን ይከለክሏቸዋል? I don't understand. የሆነ ደግሞ ራዲካል ኤሌመንት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ካለ ክርስቲያኑ ሁሉ እንደዛ እንዳይመስላችሁ ወይ ቃፊሩ። እኔ ፕራውድ ቃፊር ነኝ። እንድትከለከሉ ግን አልፈልግም። because who I am to tell you don't eat temper. I prefer ምናምን ዘቢ ምናምን ታረጉ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የልጅነቴን እንትን ነግሬያቸዋለሁ። ትራውማይ ወፋፍራም ጨካኝ ወፋፍራም አረብ የሚፈልፈልበት እንቁላል ነበር የሚመስለኝ ይሄ ነገር። what about that? ነግሬያለሁ። ካልቸር፣ ሃይማኖት፣ ዶሚናንስ፣ ነገሮችን መለወጥ፣ ዴሞግራፊ፣ ደህይተው ያገኛቸውን ሰዎች እንዴት አድርገህ ሂዩሚሌት እንደምታደርግ እናውቃለን። ተበደል we are who we are። ገንዘባቸው ሳይሆን ማንነታቸው ነው ወደ አፍሪካ ሲፈልስ ይኖር ምድልይ ገንዘባቸው ፖዚቲቪቲያቸው አይደለም እየፈለሰ ያለው። አንዲስተርብድ እንዳያረጉ ደግሞ ሌላ ካልቸሮች ፖፕ አረጉ። ምን እናርግ? አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮቴስታንት አለ፣ ከአሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከአየርላንድ፣ ከሆላንድ ከምን ፕሮቴስታንት አለ። ፕሮቴስታንቲዝም is a very spiritual power to be reckoned with today። ምንም ልታረጋቸው አትችልም። ይሲ ኦርቶዶክስ እዛ ነበር፣ ያን ሁሉ ችለው ነው የተቀመጡት እንጂ ሬቤሊየስ አይደሉም ለማንኛውም ሰው እንጂ የፕሮቴስታንትና እኔ ሃይማኖትና በለውጥ ካየሁት እሱም ደግሞ አንስቶፐብል ነው። በቃ ኔቸር ሌስ ኔቸር ኢዝ ቴክስ ኮርስ እንደው ብዙ ሃይፓት አድርጉት የሚለው ስለሚያስፈራ ነው እንጂ እንደ ራዲካል እስላም ማበድና እንደ ፕሮቴስታንት ማበድ ኢትዮጵያን አሁን በጣም ያሳበደ ነገር እኔ አላይ። ኢቭን የኦርቶዶክሶች ራዲካሎች እንዳሉ ከናንተ ጋር የሚበሻሸቁ እንዳሉ ባቅም ያችን ሞመንት ጠብቀው መልስ የሚሰጡ ምናምን የሚያንባርቁ እንደ ዲያቆን ይሄ ማኖ እንግሊዝ እንዳለው ዲያቆን የጀርመን እንዳለው ዲያቆን ባቅም they are compared to the change you brought to Ethiopia they don't mention because actually Orthodox ቤተክርስቲያን እንደ እስላም you know it's a very old thing. It has a very strong bond to the formation of Ethiopia. ይሄ ደግሞ አንተ እስላም ስለሆንክ አይደለም ሲበድለኝ ኖሮ ያልክ ደረማምሰህ አንተ መስለን ሰፈር ለስራ በትል ማንም ኢትዮጵያውያኖች እኮ አይደለም የሚከለክሉ ዓለም አይፈቅድልህ። የኢትዮጵያ ፖሊስ ሲቆም አንተ የኢትዮጵያ ፖሊስ ሲቆምብህ ይመስላል አይደለም። understand that calm down, make money, be happy, be fair, whatever you ask, chill out. If you don't chill out ይሄ ቴምር ይታያል አይደለ? ይሄ ቴምር ይታያል አይደለ? if you don't chill out, you see, if you don't chill out sticky yeah, you see, I don't want to be hot tempered. If you don't chill out, you know, sticky with your ass. That's what the story is. You have to be fair for what you demand. You don't even have to ask nobody. If you want to eat tamar and you want to fatera, do that. እነከሌ አጽዱልን ቂጤን ጠቡልኝ ከበደ እና ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ነው ማርያም ነች እና ቤተክርስቲያን ጥረግልኝ። ይሄን ፎኒ የህፃን ልጃገረዶች ፍቅር የሚመስል ነገር ይኸውልህ። የድሮ ሰዎች አባቶቻችን ሙስሊሞቹም ክርስቲያኑም ተቻችለው ሲኖሩ ክላሽም ቢኖር ክላሽ is part of the thing. I'm not really amazed there is clash. ግን on purpose አፈጥረው መፈጠር ባለበት ጊዜ when is the last resort የሚፈጠር ነገር እንጂ ሆነ ብላ ቆሰቆሰው የሆነ የፖለቲካ አቲቲዩድ ስላለ ስለዛ ደማወራው። ግን ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ወንድሞቻችን እንዲጠርገው የሰላም ሚኒስቴር የተፈጠረው
ግድያና ጄኖሳይድ ሲጀመር እነዚህ የኢህአዴግ ቢቾች ማለት ነው። ካንቺ ሲዳት የሆነ ፖዚቲቭ ወሬ ፖዚቲቭ የሚሉ የሆነ ሰይጣን ሽት ማንነታቸው ብልግና ስለሆነ ነው እንጂ ድሮ ሙስሊምና ክርስቲያን መርካቶ እዛ ትርምስ ውስጥ ቤተክርስቲያንና እንትን አጠገብ ላጠገብ እንደ እዛ ትርምስ ውስጥ ለምን የዛ ጊዜ አልጮህክም? ማን ፈርተ ነበር? የዛ ጊዜ የውሸት እስላም ነበርክ ማለት ነው። መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ፈርተ ዝም ካልክ ወይ አጼውን ፈርተ ዝም ካልክ ከነበረ ፈሳም ነበርክ ማለት ነው። ምክንያቱም እስላም ፈሳም አይደለም። ሙስሊሞች ለሃይማኖታቸው ይሞታሉ። ለምን የዛ ጊዜ አልሞትክም? ለምን እንደዚህ እንደበከተ የኦሮሞማ ብልግና አያቴ ከበደ እያለ ከህፃናቶች ታርዳለ በየጫካው? ኢዝ ዘ ሴም ዌይ እኮ ከዚህ በፊት ጠይቀውን ጥያቄ ዛሬ ከጠየቅ የዛ ጊዜ ሙስሊም አልነበርኩም ወይ ብለህ አስብ። ምክንያቱም ዛሬ እያልክ ያለው ምንድን ነው? መሬት ይገለበጣል እንጂ ይሄን አደርጋለሁ ካልክ የዛ ጊዜ ለምን መሬት አልገለበጥክም? እንዲሁ ኃይለ ሥላሴ በጣም ሞደርን ታንክ ያለው የተደራጀ ከባድ ጦር ያለው ከባድ ሰው ነበር የዛ ጊዜ። እውነት ወንድ ከሆንክ የዛ ጊዜ እንደናንተ አሁን መደንፋት ኃይለ ሥላሴን ቤተ መንግስቱ ገብተ ማረግ ትችላል። ክቡር ዘበኛ ነው ያለው። ምንም ነገር የለም። ሰላም ሀገር ነው። ጨዋ ህዝብ ነበር። አባቶች ራሳቸው ጨዋዎች ነበራቸው። እናንተ የተበዳችሁ በብር የሰከራችሁ የሸርሙጣ ልጆች ናቸው። ይህን ደግሞ እዛው አንዋር መስጊድ በር ላይ መጥቼ እነግርሃለሁ ከፈለግ አይ ዶንት ኬር ቢኮዝ ሃይማኖታችሁን አታከብሩ። ዩ ዶንት ሪስፔክት እስላም ቢኮዝ እስላም ሃዝ ሰም ካይንድ ኦፍ ቫልዩስ ሰም ካይንድ ኦፍ ሪኳየርመንትስ እንደምትነግሩ። ለምንድን ነው ቴዲ አፍሮ፣ ቦብ ማርሊ፣ ቢያንሴ፣ ከበደ የጨፈረበት ቦንፋየር የሆነ ከካልቸር ጋር የተገናኘ ኦርቶዶክስ እንትን የሚከበርበት ቦታ ላይ ካልበላው ብለህ የምታብደው? መከልከለ ይገርመኛል እኮ ለምን እንደሚከለክላችሁም አይገባኝም እኮ ነው። ምክንያቱም ነው ቢግ ዲል። ግን አንተ እኔ እኮ አንተ ብዬ አንድን ሰው ስወቀስ ለሌላ ወግኛ አይደለም። ሌላውን የምሰድብበት ደግሞ ሌላ ኤፒሶድ አለኝ፣ እመጣልሃለሁ ሁሉም አይ ዶንት ኬር። አየህ ዲስ ኢዝ ሰይጣን የምትለው ነገር የሚሰጠኝ ፍሪደም ይሄ ነው። ሰይጣን ከመሰልኩ ማለት ነው። ኤቲዝም አለማመን አይ ዶንት ቢሊቭ ሺት። እውነቱን እውነት ያውቀዋል። የእውነት አምላክ እውነት ነው ለኔ። እውነት ነው አምላኬ እግዚአብሔር የምትለው ወይ አላህ የምትለው ለኔ እውነት አላህ ነው ለኔ። ያ ነው እውነቱ። you want to change, you want to see Ethiopia in its image, you know? አንተ አሁን የምትሰድበው ኃይለ ሥላሴ ነው። ኃይለ ሥላሴ ክርስቲያን ሀገር በራሱ ቀረጻት ካልክ አንተ ምንድነው የምትፈልገው? በእስላም ልቀርጻት ነው የምትፈልገው ማለት እኮ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በአንድ ሃይማኖት ውስጥ ካለና ማየት የሚፈልገው ነገር ካለ ጨካኝ የሚለው ሌላ ሃይማኖተኛ ነው የሚለውን ራሱ መስደብ አይችልም። ምክንያቱም እሱ የሚፈልገው ያ ነገር ነው፣ ሌላ ነገር አይፈልግም። ለዛ ነው ከምድር በታች አዲስ ነገር የለም የምንለው። ለዛ ነው እንጂ የእናንተ ፌክ የሆኑ የሙስሊም ክለርኮች መጥተው ተረት አዋቂ ትልቅ ጠቢባን መስሎ የሚያወሩት ወሬ ለሀጭ ነው የሚሉ ተረት እውነት ስትናገር ኢታስቱ ሂድ ልቡን መምታት አለብህ። ይሲ እንዴት እንደማገናኝና እንዴት እንደማወራ ሰማይ። ከዚህ ምድር በታች ከዚህ ፀሐይ በታች ምንም አዲስ ነገር የለም የሚባለው ለዛ ነው። ምንም ነገር ልፍጠር ብለህ ስታወራ አንድ ጣትን ወደ ሰው ስትጠቁም ሶስቱ ወደ አንተ ነው የሚጠቁመው። ይሲ አጼዎቹ ምናምን እያልክ ትላልቅ ነገር የሰሩትን ሰዎች ስትዘልፍና እነሱን የሚያከብሯቸውን ሰዎች ላይ ቴንሽን ስትፈጥር አንተ ዛሬ የምትጠይቀው ነገር ነገርኳችሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከክርስቲያኑ በላይ ጨካኝ ምንም አይደለም። ኢትዮጵያዊ ነህ፣ ኢንሄረንትሊ ኢትዮጵያዊ ነህ። ሌላ ልዩ ደም የለህም። ልዩ ዘር ያላቸው ሰዎች አይደሉም ሙስሊሞች። there may be a Muslim Oromo, Muslim ጉራጌ፣ ሙስሊም ትግሬ፣ አማራ። you see that shows you it's not your specific people። የሆነ ቦታ ላይ ተቀምጣችሁ የተባዛችሁ አይደላችሁ አይደል? ሃይማኖት መጥቶ ኮንቨርት ያደርጋችሁ ናችሁ። the same way is Christianity። ይሄኛውን ቨርዥን ነው ማምነው። ያን ታሪክ እናወራ ካላችሁ እንጂ እናንተ ሙስሊም ስኮላሮች የሆነ ሪቮሉሽን ለማስነሳት የሆነ ዲሞግራፊ ለመቀየር የሚያወሩትን ተረት እንደ ታሪከኛ ፍቅሬ ቶሎሳና የእናንተ የሙስሊም ክለርክ ደግሞ የሚያወራውን ወሬ አልሰማም። ለማስታረቅም ቢሉት የማይመስል ነገር ነው የሚያወሩት።
ወይ ደግሞ ኢትዮጵያኖች በፊት አረብኛ ነበር የሚያወሩ ጠፍቶባቸው ነው በለኝ። እንደዛ አይደለም። ዌስት አፍሪካኖች አረብኛ ነበር የሚያወሩ ጠፍቶባቸው አይደለም። the fact that ዛምቢያ ሙስሊሞች መሆናቸው ዌስት አፍሪካ ውስጥ ወይ ናይጄሪያ ውስጥ መሆናቸው አረብኛ ጠፍቶባቸው ሳይሆን አረብ ነው ኖሮ ሳይሆን እስላም as a religion የሆነ መነሻ አለው የሆነ መድረሻ አለው። that's what happened nigga. what you okay you also stop bitches. so bad weather we wake up and we go back to bed. I don't understand that. A fucking lockdown is open, it's not open. Very rainy, cold. ይሄ ነው ሀቁ። ስለዚህ ማለት ነው ስለዚህ ተሳስበ ነገሮችን መለወጥ እንኳን ተለውጠው እንድታዩ ስትፈልግ ይሄ ሰደን የሆነ ለውጥ ይህ ሰውን ትራውማታይዝ የሚያደርግ የሚያፋጥጥ ነገር ላይ ወጥተህ ራስን ገምገም ማድረግ። ትላንትና ባለመደባደባቸው ከናንተ ውስጥ ቪክቲም አለመኖሩ ደስ ብሎኛል፣ ነገር እንዳይከር ማለት ነው። you know ራሳችሁን እዩ። አንድ አክራሪ ኦርቶዶክስ መጥቶ አንተን ሊያበሽቅ ሲያይ እኔም እኮ እሱ ነኝ ለካ ብለህ ማየት አለብህ። እሱም አንተን እንደዚህ ብሎ ማየት አለብህ። ሁለት ራዲካላይዝ የሆኑ ነገሮች አንፈልግም። ለዛ ነው ስቴት እና ሪሊጅን ሰፐሬትሊ መሄድ አለባቸው። even though the people are believers of something somehow anyway ምላችሁ ለዛ ነው ሳይንቲፊክ የሆነ ነገር ስላለው ነው ውስጡ you know it's a serious እንትን ነው ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው። ሰው ግን በቃ ሃይማኖት እንዲደፈጠጥ የሆኑ ሰዎች ሪቮሉሽን ሊያስነሱ የሆነ ዩሮፓ ማይንድ ያላቸው እንደዛ አይደለም። we know the pros and cons of every culture. you know I'm not a die hard fan of European value democracy. I see everything in what it is. you know ሰዎች እንደሚያስቡት የሆነ ዴፊኒሽን እንደነ ብርሃኑ ነጋ ወጥቼ ዲሞክራሲ አለ ዲሞክራሲ አለበት የሚባለውን ሀገር in its true form ነው ለሰዎች ምናምን when you say democracy in Western Europe I want to tell you the America what it is, not what he wrote or what he preached. no ወይ famous writerዎች ወይ ባራክ ኦባማ የጻፈውን መጽሐፍ አይደለም የምነግር you know what I mean the dream land or whatever promised land. It's not Barack Obama book I'm telling you the very essence of knowledge and wisdom. ነገሮች ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ስለሆኑ የምታወራውን ወሬ ሁሉ እወቅ። እኔ ብቻ ነኝ ደግሞ እንዲ ዳይሴክት ማረጋል። ሌላው እንዲሁ አንተ እንደመጣው ነው የሚከራከረ ወርጋው በላ ተብላ ወይ ካርታው የኔ ይሄ የመንደርተኞች ክርክር ነው። ሀገር ነው የትም ብላ ግን ሃይማኖተኛ መሆንህ አንተን ለመከራከርን ይቀላል። inherently ግን ለመከራከር ማለት የምፈልገው because it's not necessary. People have to be left alone with on their value. They have to be respect. There must be mutual respect. I believe in that. Mutual respect ምንም ፎን የሆነ ቲያትር አያስፈልጉም። ዛሬ ልደታ ማርያም ነች ጋዜጠኛው ወሬ ይፈልጋል ይሄ መንደርተኛ ጋዜጠኛ ፍቅር ምናምን ይሄ ፎኒ ነገር ሰላም ሚኒስቴር ያለበት ሀገር ላይ ሰላም የለበት you know ብዙ የሪሊጂየስ ሊደር ነን የሚሉ የሚያብዱበት ሀገር ላይ ሰላም አይኖርም። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ይሄን ነገር ካልም አድርጉት፣ ሃይፕ አታርጉ፣ ብዙ ነገር አታውለብልቡ፣ ሴሬሞኒ ኤክስትራቫጋንት እያደረጋችሁ ባይዘዲ አትሂዱ። ለእናንተ ጥሩ ይመስላችኋል። ለዛ ነው I always clash with the principles of Oromoma, not because I don't want to see Oromo noticed ወይ ደግሞ ምናምን አይደለም። እኔ ነገርኳችሁ as a kafir I probably enjoy more the Boronticha than all the religious because I'm a kuffar. I'm a proud kuffar because I see some part of culture, not because really I believe in what they do. No, I don't believe shit. You know? ገብታችኋል አባባሌ? ግን ራሳችሁን እወቁ። ራሳችሁን ስታውቁ እና የምትሉትን ለሰው የምትሉትን ሆናችሁ ስትገኙ ሰው ያከብራችኋል። እንጂ ቴድሮስ አፍሮ ሲዘልበት የለ እንዴ ልጸልይበት ከምትል እንዴ ቴድሮስ አፍሮ የሚዘልበት ሚልክ ጥቁር ሰው ያለ የሚዘፍንበት ቦታ ላይ ታዲያ ለምን ልጸልይ ትላለህ? መሬት አልጣጣ
አንተ የመጣህበት የምታምነው አረብ የተጠመቅበት ስምህ የወጣበት ቦታ አረቢያ ብር አላቸው። ለምን በነበረዳ ነጥፈ እከሌ ስኩዌር አትሉ? ሞር እንደውም አሁን እንደዚህ ስታረግ የሆነ ሳይት እየሰራ ነው። አንተን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ሳይት አዲስ ነገር ፈጠር ካየ you see doing that you are more influential ሀገሩ ላይ አንተን የሚመስል የሆነ ነገር ጣልክ ማለት ነው። ልክ መስጊድ እንደመስራት ማለት ነው። ሲምፕል ስኩዌር እኮ ነው። አንድ ኢኮኖሚካሊ ቫያብል ነው ወይ ላንተ አንድ ጊዜ በአመት እንትን የምትልበት ላይ ነው። ከዛ ወዲያ የእስላም ማህበር የምታቋቁሙበት የምትሰበሰቡበት የሆነ ነገር ማድረግ ይችላል። እሱን ኢኮኖሚ እንትን ዲዛይን የሚያደርጉ ሰዎች ዲዛይን ሊያደርጉላችሁ ይችላሉ። ኢኮኖሚክ ቫያቢሊቲውን የሚያዩላችሁ ሰዎች እኔንም ብቀጥሩኝ የአረብ ገንዘብ እዚህ ረብጣ ነው ቅጠሩ ጉድ የሆነ ነገር ሰርላቸዋል ከነ ዲዛይኑ ከነሙ እጄን ስመ ማለት ነው። እንዲህ ተለፍጣ አይደለም ገባ ይሄ ነግራቸዋል። በተረፈ ምድር መንደዲ የደበረው መንደርተኛ ሁሉ ሚስቱን እየጀነጀነ ፋጡማን አበሳጭቶ አሊማ አገርሽ አይደለም ይው እቺ ኦርቶዶክስ ቢቺያት እንዴት እንደምትቀናጣ ቲቪ ላይ ይው መስቀሏ እያልክ ፓራኖይድ የሆነ ቻይልዲሽ የሆነ ነገር ከምትሰራ እና ውዷ ባለቤቴ ፋጡማን ቋሊማን ከምታበሳጭብኝ ሲያወሩ መሰማውን ወይ ደግሞ ማሲኪስት ስለሆንክ ዝም ብለህ በመበሳጨት በአገኒ ሁሉ ጊዜ በማንጎርጎር የሚደሰት መንፈስ ካለ ማንም ሰው ሲሪየስ መውሰድ የለበትም። መንግስትም እናንተን ሲሪየስ መውሰድ አለበት ብዬ አላስብም። ያስክ ኖ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አይደለም የሚፈቅድልኝ ለኔ እኔም ሀገሬ ነው እዚህ ልብላ ግን እጠይቅሃለሁ እንደዛ ነው ወይ ሃይማኖት የሚለው? ማንም ዓለማዊ ቁፋር የምትለው ሰው የሚጨፍርበት ላይ ጸልይ ይልሃል ወይ? በራሳ ሀገር ላይ ግዞት ላይ አይደለ ሀገር ላይ ነው። the fact say in the contrary ማን ነው ይሄን የሚያስነዳው? አመዲ ነጀል ለበል የሚባለው ግልብ ጋላ ነው እንደሚያደርገው። ያንም በአለም ላይ ኮኔክሽን አሉት። አምስተርዳም እኮ ድርዮች አሉት የሱ በስኩተር አስፈራራው በመኪና ውቭ አርግበት የሚለው አለ። እኔ እኮ እዚህ ቻሌንጅ ያደርጉኛል እዛና እዛ ስሄድ I don't care if that what you think is right doing that scaring people do it. It's not the first time you sons of bitches are scaring the world. Nothing is new. ለዛ ነው ያችን ነገር ይው ከፀሐይ በታች እችን እንደ ፀሐይ ካያት ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለም። the very slogan of religion is a symbol of nature itself. Crescent moon, the moon and the stars. ምንም አዲስ ነገር የለም እኮ የምታሳዩን ነው የምልህ። ለኔ የሰው ልጆች አይምሮ ቫስት ነው ከምታያቸው ነገሮች በላይ ቫስት ነው። ሳይንስም ያንን ነው የሚናገረው። when they go deep and they see the smallest part of things, the things that make the biggest things are the smallest things. Neutron bomb, atomic bomb, hydrogen bomb, uranium kernel, all the things that you purify uranium to 35 to 38, you go on and on. The smallest things, look at the experiment in Switzerland, the boson, the Higgs boson. This people want to know the smallest things because these are the smallest things to make the big things. That's why there exists a Big Bang theory. Big Bang. Boom. Everything is created. Boom. Boom, bitch. You don't bomb by my brain, nigga. Because I can't be paranoid. Every time we sit in silence, we want to be peaceful. We're all equal. We all created equal. That's the slogan of America. Everybody has the right as everybody. Creed, color, we don't give a fuck. We have one short life and you spoil it. You put us in agony. Always. You know, that is negativity. በእናንተ በሃይማኖት ስትሆኑ ፖዚቲቭ ሆን ኔጌቲቭ ከዛ በላይ ኔጌቲቪቲ የለም። ህዝብን ማፋጣት፣ ለራስ መታወቅ፣ ለብር መስራት ማፋጣት። ይህን ፕሮግራም ሲጀምር ያንተን አለቆች በመምከር ነው የጀመርኩ። ድሃ መሆኔን አትናቀው። ነው ድህነት የቆዳ በሽታ አይደል። አረቢያ ወረቢያ በሽያ ነሽ ያዘድ ገብቷል። እናንተ እጅ ከመን እያላችሁ ነው ሰውን የምትሰሙት።
አንድ ፋከን አንተው ራሱ ብር የምትወረውርለትን ዩቲዩበር ከኔ በላይ ልታከብር ትፈልጋለህ? ኢስ ኮንቴንት ቤቢ ኢስ ኮንቴንት ኢዝ ዩር ማይንድ ኢዝ ዩር ብሬን what do you say in that fucking movie I'm tamed you boom nigga calm down chill out እስር ቤት ገብተህ መኮላሸት ከፈለግ ተኮላሽ እኔ እኮ አይደለም ማኮላሽ ኢትዮጵያዎችም አይደለም የሚያኮላሹ ያኮላሹዋል because you are disturbing the entire shit I cannot go to Saudi Arabia and demand everything ምንድነው ጅብ ምን ሄዱ ቁርበት አነጥፉልኝ ይላል እንደሚባለው ማለት ነው አይሆንም the Arabs respect Christianity they make a small church for them they give them their portion of what it should be finito አንተ ሀገርህ ነው ማንንም ምንም ዲማንድ ማድረግ የለብህም ሀገርህ ነው የእስላም ተከታይ ነህ ግን ኢትዮጵያዊ ነህ ኢንሄረንትሊ ኢትዮጵያዊ ነህ በዜግነት በወረቀት አይደለም የውንም የምር ኢትዮጵያዊ ነህ ስለዚህ ሴቶቹን ሆድ ማስባስ እዩ ቋሊማ አሊማ እዩ የሚያረጉንን እንዲ ሸፍረክ ብለ መሬት ላይ ተቀምጠህ ቴምር እየበላህን ስኳር ኦቨርዶዝ ኢንሱሊን እየወሰድክ ማለት ነው ሃርት አታክ እስኪይዝ ዘይትና ኢንሱሊን ጥቅምና ከራበህ በኋላ በዘይትና በኢንሱሊን በመረቅ ሆድን ቦምብ ካረክ በኋላ ተወጣና ነገር ትፈትላለህ ያ ስኳሩን የምትተፋበት ቦታ ትፈልጋለህ ማላይ ትተፋለህ በድህነት የተቆራመደ 1 ኪሎ ስኳር በአመት የማይበላ ደሃ ላይ ልትተፋ ትፈልጋለህ ሊተራሊ ብሬናቸው ማለት ነው ብሬናቸው ኢነፍ ሰብስታንስ የማያገኙ ሰዎች ላይ ተፋጠጣለህ የራስህ ህዝቦች የራስህ ሰዎች ላይ ታፈጣለህ እነዚህ ኦርቶዶክሶች ከበደ አለሙ እንደዛ አይደል motherfucker chill out when you chill out what they see in that fucking Pulp Fiction movie cool just be cool what phones is like or what phones is like cool yeah chill out be cool Yolanda and Martin chill out to me Ahmad Jabal is Yolanda you see this gold you see this gold don't belong to me it belongs to somebody else I have to give it to him Yolanda chill out you think you're a big kind of big gangster Jabal chill out you're a fucking Yolanda in this world my friend there are more big people than you Jawar horrified us showed us blood and chaos and his predecessor Abiy Ahmed is doing his best he's the actor of all these this TPLF kind of leftovers these junks እነዚህ አገር ማስተዳደር አይደለም በስርዓት ኩሳቸውን የማይጥሉ ሌቦች የሚያመጡብን ነገር አይተናል ስለዚህ ማለት ነው ስለዚህ chill out Jabal and his paranoid people chill out እናንተ ደግሞ ከበሽሽቅ ያዛችሁት እናንተ ዲያቆኖች እናንተ ለቃቃሚዎች እዛ የኮባ ፍርፋሪ ስትበላ የቄስ ሎፍቶቨር ሰበላ የነበር ለቃቃሚ ሁላ ሌባ የናንተ መታወቅ አገርን እንዲረብሽ አታርጉ የመንግስት ታርጌት አታስደርጉት ህዝቡን the silent majority respect the silent majority and shut the fuck up okay let me do my sticky sense of bitches I'm out I have to shit too I'm out